Nyamsum ubenya aniji munsam ubenya anyumpana kakuma ubenya yamaimu amanyosam ubenya osumpa dibra ubenya ubenya nina ubenya SOMPA TV yabana papini su SOMPA die ema kefiapa. And okra SOMPA Makatuapa 106.5 FM we yankran na ebubo no mofiri ha yi a dumienu kase ebo enna ne braso ensam no de yensan trofo anya adaje woroma bo na boama samufo enne ebenada awia brei na esanso ya adepa woda wasane nyina mu a edi asotie na edi eni nso hwe no enna yede toawo na abusua na wa ma Facebook no so a wahwera de SOMPA 106.5 FM Accra sade yesi akeka yen ho ya ho ofete ne yede be kase na mawo efiri SOMPA 106.5 FM I won cry no and 93.1 as Antemaya Giatum headquarters ehwada braka ayiko 100.9 so de ma Santemaya kro na afi oduru mfimfiri mantemu a Kingdom wa jedem ewo 106.1 FM afi abusua won ma wato e mantemu no SOMPA 101.1 FM takwade na na 103.3 takrade ebia na wo bono mamu ana henkure esunyaye alaji be kwa na abro sanum na napokunu abobo ano pe se kemo eno ye SOMPA 98.9 ana aduru do ma henkuro atapokukuro mu a SOMPA 101.3 afi won ma wo bono na po ye famu nyina no won mo fa na live SOMPA 106.1 FM eno ye bono east ahenkuro tachiman Brother Philip ne otutu atu sofo maame mo se wo mo toto petieni na 90.7 yewra bafo Steven ne dom papa toast mo wo mo de ama adasa wono mo won kransa na ensam a awie yede to ano etese akyede SOMPA kunafo akyede no ka ho na eno ne ye kanfo ama se bronyan ewo se wo makunani bi ayisi ana ajanka bi wodidi na otimi gusu na ho nhira no wonso ebi ba wa pretuam enna SOMPA ne enkurabata ne nyina kan bom ye di sa adwuman abusua ma ahomra mu bi awie wo kayen ho na bata fre wonsa na eye promasi dofo onga no ewo maame abomu ana asa ne nkwa muntia ene ne yekasa maame nsa no boafo na emofra ne de enye onga no eyon vita enne ma wo mutimi nyini yie na wodidi ya totwe na fe adwene no nso emubie ebie kosi ase tete ho ne ya nananom numdie ntia wo moma yedudonom ansa na mpo yadidi na eyemi wista na so sabre yadwena amaso eno na wie miremu no 2074 wafa saa tete atempo no so ba bia kwampa ne da abusua wanya ede ema ye nso yakra ntipe bi nonnom ahyeta wo ba bia ye to nuro bia onom na abusti mi unu saa no a ema unya ahoden foforo aduane si wonim so atimidi titru ene just hot kenke no de tutu efirim na esanso ye mfaso ma wo mo a epese tondo kono awie kase no time da so na time da so ne time heba mister ya Dr. Tafrija wode abadwa so malaria dru tatahwe wone foforo ka ho na aso yemu ensam no de abete ewo mu bi ene se Awrehusem bi esi ewo tachimanta no so ni nyina ne se akomu hini a wo ho na owusu koroko wobi akobɔ ne tuo awafuom yebedi sansemi mu enkomo Abrantie baako ye beto dwase wodi mu ntintiman ewo galamse adwumadie bi a ekoso ewo osino no empenifo nsa so ne mu sada ena yebesanso yewura ensamfoforo mu abusua enkwanhia bi asi na namso ma odum gya adwumaku no DADAA adawu wabɔ ho amane edi akyere hemfa Narcotics Control Commission na kwakadwumako no abamane se wo monsa so abrante kwa bi mu a wade cannabis yibie every Thailand abapia mu awo mayim ehene fanasi
Penyina o mampenyi ayi no se mpenifo etoto nanu wieye no omogi no tumu a wo ba beye o main chief justice Paul Bafo Boni en wo ba be kiremu ni enti a atayi wo kan no se wonkoda afiase emfihie aduoson ene na no awerehosema esi wo Ghana ha e wa danse kwa ebrentuo mu ma nipa nwotwe wono mo hye kranana tonson edupre kota krase ye no ho ama ne bode enam so a ni nyina esi ye no empenifo gina paso yede mu nsem bebre wa wie Owura ansa asare wakasa chemu se enradom kuma wanom esode ye free o maye chief justice ya na ye hwehwe ne atototo na no wo msode free mu no wasanya ne nwanwa na Security and Exchange Commission sekefo nso en wo mode aso dwa se nyame yadomu afefoforo ye ba besimu niam toto yi a yade se nyumaku ahodo ye a wo musika akwakoka aban mu no aban be hye na wo mahase atua wo moka empanifo so abo amane ya won mu kire mu se student loan trust fund no wanam ato adisuafo loans wa wanam agimu sen ene wo mudi tumu abusua ensam no ebi eka ho ena na awia yi enuano basa yesi adwa original yi yade eba besom sa SOMPA 106.5 FM Accra Kasebo apasemaka de hye ne ya basa mimi dini abena badu adepa Kofi Mene ADWOA ASARE ena afei triple A mine ejapia APAM DADAA Abusia yada se ye free original ye kase ase dia man ye fa rehu semi enfrase enfama esa sempe ni sesa dia chen ni ante asem fofora na kire se eye ayese ye kiri na so no asem bi ho no mu a wote a na wonsunu mu de wo hyew arehu sem bi esi ewo ebono epoye emantamu tachi manta no so eho ana arehu semi esi ohini eye akwamu hini a wono wote adwaso ewo tachi manta no so wanum kire musa na owusu kroko wakwa fom no obi nim de ekosi ye wanum se anope wo mkoya ya shutu ni se pay emwati na nanom ensiedo ye kohoma ne so ni ane ono ankasa ne babe ma wodi kan nana Kofi Mr Kofi anane ye ne ono adi ensemi enkomo owura woti anka SOMPA sunye ye ma ha hello Mira Kofi anane woti menka mo yada se papa arehu semi eba ne sen yesra boye mudie me papa ni na usko kwa oye akwamhini e wo techinan kanos anti ya na no me dama antabi ai senyere me dama antabi ya na wo ko tani ti ko papa ba gon atno fit do ba ya ka kredi to still ya anante ko on ti ba mo non ko na obi ti ana pe ko ti ba no me dan pano one ba ba ko ya fa obi ti yo pa na ko ali e ka je wo to ko ti pesa ko so na ko na ko ti wo ya tu na ko wa so bi da ya fa na ka ya wo ta ya no ti wo na fu that's a tabone di ko tutu e de bono ti fast ba ko so e ko wo de moto ken e ko fu tutu no ana se wo da ho na wo wu ana wo fe ne so ka se ne o fa na ya ti e de ka shi abu ko je no e de ko te chino hospital de for doctor mo akon ti ko de ko dri ya na po e je ne ko Owura Kofi anane ebra munya nentiyasa na mokoye no na netebia mutise wo mu se wo mu de ne toka mu no mu hia mo e wo kwa so de enso na netebia mu etisen oh na ho me kwa no tini ho me na wontini kasa pa so ka wontini kasa enti ni padua no akwa aban e na etuo no ekasa no yi etuo kasa wo de fi na sese no mahuni pako ya watutuo no
Mr. Nane, yes, down who kakrama yen, wahumano, a mushada na hoye, wasamino so ye pasi at sini ye pa. Mr. Now will say, Mohuni Pakona, I dain. Pacho, you win Pakro, a several war, war prison, and not regional commander in time for the TI. I say about it. What you should do, Nanaboa, you bet your monka. Papa, what's yes, no one will be a wasam. And now a beer so be bisa as you pains will be a co shoot to be a war a woman. Obidia, let's say a few months look a crowd. If I could now with dinner, what dear Fiano, what Jaconiano 29 years. And by for the Nisha Coniano, 1996. Tibet, the chairman and what fast back home. So, Abasa or the Jaconiana F70, I don't know, man, so that I was National House of Chief. Who are in Abua on the 27th of this month. And like we had a back like a movie after me. Yeah, and you know, the Tabani, we are so here. And then you are as a so man so Kaka, so what? And I don't say, yeah, and put one quote. Yeah, I get here, 20 months on the OFI. And now, and put some one casano so a be at a see one say a would be say no. But I can't now. Na me bisa se empotam ho no ewudie bi sei eta asisi wo ho ana me ni kakra me ni afi ye nkumi pa wo ye me ntese ya tu akumi pa awo techiman para so ya se da e bi da we ni di kan mo nana kofi mayanda se na ebrepam no bibia ni ayebesa so abowa homa mu bio na munkuse na monsha den so why le damasi nyane shama sia yekwadi arehusemi mu nkomo efri techimanta no so arehusem ne se akwamu hene nana owusu kroko ena obi eshutu no sabre de Bono East Regional Police Command no wamu di hwehwemu agufom ya wamu hwehwemu ni ehu ni pakra wodi sam abonefo semi ensemi nana hema frema otutu atuo sompa tachiman 106.1 wono ena de som yen ye to so ewo ensemfoforo emu abeto dwase abrantie ba ko ya wodi mu entintiman ewo galamse adwumadie mu ye fa ni Drisu Zakari nanso edi adodo no a enim no ene yaaya woye bema ene wode yaaya no aprosifo ensa asonimu wabra wo mkoye operation kase ewo bonsu enono ewo epuemantam no emu na wo mu kiremu se wabra ye koche abrantie enra na jobe no nsia entem ho uba ye Facebook page no so a ne mfonyini ene ye de ato ho Drisu Zakari aka yaaya no wono ne mfonyini ne da ho a wabokon wuro no na asem no enkyiremu nyina ne se enra na jobe no nsia entemu ena bambofo ekokire no ne yesi ye kokire Zakari no na eyade a wadi kan ne 9 months adwumayefo ni bi edi nkomo se ebi a wo mo ba eniema huduo bi obetimi di ama wo mu emu sika ene niema huduo bi na chese wo petwa bribe bi ede ama adwumayefo no nanso eniema ntentam na wo mu ekiremu se eyebosumi ni da na etoso enson 9 months mpanyifo koye operation bi mo koche Nigeria fo beye duasa mieno ena afi Ghana fo beye enan a na wo mu nyina kita akode ne niema yetimi di pra nipa ema ne yeye sanse wo nu se galamse na wo mo ye no enfamra kwan mu enti se nipa bi be kire wo mo a niema bi a wo mo no de wo ma dwene mu wo mo de bobo mo ho ban ye atuo ni asekan eka ho no bambofo no koji ni nyina edifiri wo mo ensem enti sa nipa 36 na ye kire wo mo ewo operation no ase no sa ne esi Drisu Zakari ne mrante a wone wo mo ye adwuma eno no enti ye kire wo mo toto wo mo no wo mo se a ye panyini ene yaaya enhwehwemu di akire no wo mo ko hunu se abrante no wakwa akote baabi ewo empotem ho no nti no anadwo ena 9 months ne bambofo ensa etimi koso ni mu na enkomodidie mu no ene akire mu ese Osino residential area ehon
wo mo de mfidie no ne niam nyina kogu ya no wo mutu galamsey no e wo hono mo a enra de fofia nto ata ye kwakire zakari yi ene ne pamfo enti ye kasei wone ne mrantire nyina e wo aprosifo akache ya wo mo boa amanhwehwemu atimi akoso abusia ye ko ahafomantanum na awrehosem bi asi e wo kwasu ye no e wo bechem attachment ya tempo no so e wo ahafomantamu Toyota Vaxi bio ne number AS 640325 ka mono na wo kwa kwanya nkwanhia no we crash enam so amodin je adwumaku no wo mo na eba ne sa no wo mutimi egina mu ntem edom kura se be na akra ne nyina anhwere nanso meka sei nipa mienu de wono mati nananom wonse do eno na kasamafo de modun je adwumaku no wa hafomantem mu ADWOA Adawu George wo boss on pakase amane e kire se de asem no esisi pa reporter no be reporting issue no fire station na oba no de ono drive V8 and over reporting say it's accident isi e wo attachment akwan so asema wakacha ne say ye rush ye ko na ye ko esubiti ye ko tu ho no ye hu se ye wi no ye hwehwe mu kire se driver no speedy na Toyota Vaxi the car money AS 6403-25 and free techiman Babesia Kogoso. The car beyond crash tie 3 tiny pie and a car nana ni HB and any son than equal techiman. A mom free monotia, Omubian member now or more would say a name car name on say front seat and a driver in India but team or Muanka, one in a cry or my name for the Omonia or Muanka because no mobile seat not. Hey! Abusuya bra Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra na de behwe kan no ayese ampem o ne montai ne paye se de to na si amonchim pa ene nti wono ma ete akire no na ebi ati nananom wonse do ewi e wode afutuo e mai se unya tena kai mu a seat belt no enimu tesasa bio empabo lazy sensen ho e wobotai wotena mu an wabo se de bibi sasi a umfiri kai no enkonkopira na se unkonkohye wu fuso kakra me be man se mo hwe incident we a TCC ya se anya over speed na le bia na akoye careless driving over speed ni de bibia anka ye betumi ayi bibia fa ho ayi betumi atiso na ye be so se every time bia no DVL for MTT the police they be more advice say ye mbo seat belt because it was a seat belt in the CV mom we ni mo no ensa akra nko mo mpodi anka ye hu ni a betumi ato na mom we ni mo mpodi ye catch us driver no driving sakana say no ni a unjindi was no crenti eni a woti ye eyodunje adwumako kasamafo e wa hafomantam ADWOA Adawu George ena nkwanhie esi e wa kwasu no bechem attachment ya tempo no so oboye ho amane na Quality Control Commission na kwakwadwumako no ebo amane echemu se enra wanom saso abranti kwa bia wanom saso onimu ewo Kotoka International Airport na chese enkrahawem shenjina bia na wanom kirem se oye South Africa ni ana ofri plane anu ni free plane anu no free Thailand eba ye enum no ofri si ye na ebra wanom se wo mo ye adwuma ewo airport wo hwehwemu na kokadwumako ni bi aka ho no wo mu se ne niam akura no ase ya check bi mu ye check bi mu enti na kire se niam bi enkoyie na wanom kohwemu na kire se wo mo hu enubone ba se 30 kilograms eno no aya cannabis yibia wodi free Thailand ade abepiemu ewo manyim na ebra mpanimfo ensa eso ni mu no hwemu ahu se nipa ba kwa wono so ye adwuma awo ewiem shan gina bia hobi ana wane no ayeka na entinu ne bags no enye ni nyina ene omunya akwanya echeke chese wo matwi bia fam sabre am no kasai eya foreigner no ene Ghana ni na wono obo ayese nubone no won fantwim fam no won fa mawura mu ewo manyim no wo monsa aso mu na kwakwadwumako no ebo amane a wo makire mu se sabre wo amudu wo mu akwakwesi wo na kache a wo mu kwakwaboa ama hwehwemu mapatumi afa ntampefra na bom wo mu kache Ghana dihie wo bibia da wo ya na adwense wo bedi nubo hu animani hu dwa awo mayim bia wo di free o mayimu na akwa ma hodo so wanum se na egina yie esansa wo mo no wo ma mene bo anum nsu agusu a wo ayensa beso mu ese enuboni hu dwa wodi no wo mayim no emra ni nyina no wo de be yantamukom na emra no anywhere
Penyini ya woma boni dini se penifo to na no woma gine tumu a wobabeye Chief Justice ewo meimu Justice Paul Bafo Boni en wodi enhwemu abane enti a woma kromfutachi amu aga na ha no wagi din yie pa ayi ayite ya dodo no a enim ne se ye frɛ no atayi na Justice Paul Bafo Boni etna nasem so no woka no se emfihia aduoso 70 years wonkodam na wanya dwumaden emfamoa aban na eno a wabra okopie mu ewa appointment committee nanimu a na ye totototo na no na Justice Bafo Boni edi tu dwa ya wose sa abre no ano ya abrantie na ye de sa case yi ba ye no wotena so no wose da bi wi se atayi ne kro no bo ya na wo bo wo mai emu ene emu dodoɔ ya na akoso a na nipa dodoɔ no anim se eyata yi na so no obi antimi nche no ya ekire ye che no de ne bepie mu ewo mra nanim no de na esese wo hye no wo ma no emfi a wo betimi adamu ache na wo se wo mu se bone a wo ye ne so de na so wo no se otemuafo sa abre no wo no so dwene ho ehunu se atayi wan hwe wo ma ne 30 years ana wo ma ne 20 ana 15 no a na se wo kodam wo pie ba bontia no waba besi wo no Justice Paul Bafo Boni na busuafo so eno so de wan hwe ye de o how pa na beba eno wo man ne bambon so sane mo nyina ka ho bi ena wo consider ye wo se wo ye temuani a wo mo won hyehyɛ ya wo mo de ye adwuma ya eno na guide wo mo ruling and pepi ya no wo mo de ba na so yi mra na wo mo de ye adwuma no a wo temuani so to da esese wo kɔ bro de enkrata no e ka no so na wo de niema hudu obi tutututu nsinie ni enti ata yi de 70 years no sa ne koyeye. We sit in Accra here. When a magistrate at Go also decides to send the boy to prison for 3 years, we sit in Accra here and say the man stole only a bunch of plantains. Do you know what it means to what the bunch of plantains means to my mother? It's like stealing your car. You see? So I mean, there are so many reasons. The magistrates and the judge, they are trained. They have this. The sentencing guidelines. They have them, but sometimes they have to go beyond it. In my youthful days, I gave somebody 70 years. Atayi, I gave him 70 years. And what I told myself was that if Atayi was given 30 years and he comes back, my family will be the first family he will attack. So by the time he comes back after 70 years, I will be dead and gone. Enti wamano amantem wobeba ne bia wono na ekan ebi wobeba kura na wono po Bafo Boni Justice no ebi akura no wadi ne mre awie enti ehu nkyeremu eno no Chief Justice nominee Justice Paul Bafo Boni ne eni ekotie no na asem we ya woka wa no totofo badwa nanim no se na enya ebi a wo ma etoto na no nko ene nsantwerafo a woni di akire ene Ghana fo TV ho ahwe nko a wo wosono ma no so wo mo sisi bibi edi film ene nti enkuta ahode bofo abade akire de ma wosonko kurukwa amanyoko Alhaji Kamadin Abdullahi ene wo no so ba bato se asema yewura po Bafo Boni kan no sabi anya asema nka woso wokan kura mani party bie na sadi wo sika no enwuma eda yete woni wura no. A judge who is supposed to be at the head of affairs of the judicial system of our country says that I have, as a young man, as a judge, I have to give somebody 70 years because I'm afraid of death. When he comes out, he will attack me and my family. Really? Look, to be honest with you, that was very low. With a great respect to our father, but that was very low. Your own judicial oath tells you to ensure that you do your work within the tenets of the law. And you tell me that for fear, you gave somebody 70 years because you didn't want to give 30 years and he will come and attack your family. But when you do something, that is what I'm saying. The ratio, the reason he has given is false. It falls flat. Trust me. The reason he has given, and if the fear emphasis here, look, Justice Pega said something. He said the bench is not for timorous souls. He was referring to Lord Denin, who said it some time ago. And Justice Pega here, the bench is not for timorous souls. And a timorous soul is our Chief Justice? Really? Is that what is going to happen? Is that the inference? I was surprised. Eni awoti ye Deputy National Communication Director Edema NPP Amanyoko no Ura Kamadin Abdullahi ena wakasai. Ebusiasa ensemene muno ena kane no pani anu oyo pani kwankyerefo eda Ghana School of Law. Owura kwaku ansa asante wono so akasa che nadwen. Wose enu adom kuma wonom esode ye ya wonom etai pa ya
vetting no amo de ama orapo bafo boni ya wo man chief justice ya boni dia wo mo to na no ni akari no scrutinize na ni ahwe ni mudro eso wo be yo man chief justice no ampara ni nua ni ampara wasafata wo betumi aye wanum so de ye no owura kwaku ansa asante se wo no enye ne nwanwa ase dom kuma no eso de ye wase dom kuma no wo mo hyase ba hye e wo mrahye bedwafie ase wo mo no wo mo mpene so e de petition kura akwa ma right honorable Alban Semana Kingsford Babin achia me hino wo mrahye bedwafie sen kebe ya vetting no enka won fan to baabi kura na nka sem weda hwa wo no mu die no enko am ni wie so amfan entini se dom kuma no so de ye a owura kwaku ansa asante se wo no de enye ne nwanwa Netini say no play woman say na say enka majority no they who say enya dey minority for no at the time of who no be abete president nominee for Bafo Boni e ma anya manwa netini say Chief Justice Dada'a Getru Araba because in some rate and who go or file or court as so the corner or the court and say answer amma ni na mu dismiss here at the time ka court no we mu dealing with that issue no abuse of process no mutubu enki anka efiada no minority no senka amu file wo motion wo parliament and the speaker egi tuwa anka never say no entumi maso Openi okasa ye eye owura kwaku ansa asare na ne kasa no achi no ene wo kiremu emfasodie bia Chief Justice nominee ya boni din owura Paul Bafo Boni ebenya se ye yi obi afiri ho ne ye de ono na be so no sei no kiremu fai Ghana is sovereign nation. A woman say I can't echo was home. Now, so Brigadier AC and point, yeah, answer any echo was dumb, go na dom no Asia. Brigadier AC and point, yeah, they near in here, the echo was there, no, a compensation, but echo was AC Ghana, Emma Ghana and Yenya, the constitution say, oh yeah. So I will in Emma breaking a free European Union no and it's so called ECOWAS a court. Not say no one do or what. The Parliament decline, the President decline the unnominated people for. Openi wakasa ye enkane no one openi kwantrefo da Ghana School of Law no owura kwaku ansa asare Dr. Edu Anane Entry eye dwemtreni Emma Securities and Exchange Commission sec edwumekuo no na wode atudwa ya wo kiremu ese enipa binumu a wo mde wo musika ekohye enwuma hodo binumu enko wiase ne nyina ekoye hwebu adama sika no ekoka mu a na ehon nsem akwakoye bebre nyame ya domo a afefoforo afimpino ani edunu nsia 2026 ya yeba besimu no se bibia amete bayira homamu dia ene aban betimi atoto niam sede be ya wo betimi atwa sankoforo nyina ka sanse enche na omei photo samfo Dr. Kasiela Tofosin kopiemu ewo memra sebedwam na budget akohumasika sede wo matwetwa ede amatena yatena ye ahodo no nso no wahye na wodi hudwuma enti wo mu kiremu sese kopiemu ewo budget na sede a na ne aban ebehye atoto niam sede be ya sankrofo yi wo betimi atua wo moka na wosenhye ya aban ne kura enfie bi atwam wodi kan ye enese na companies a wo mo aye investment ne dɔɔso enti bia obi wo hɔ no ma wontimi ntwɛn emma company kro no wode nsika na akɔkɔhyem no emfa nhyehyɛ ma enti nka wo mo ye se nka ban kro betimi atue sika no de ama saa enipa ya wo musika akɔka mu ansa na bia company na ye nhyehyɛ ama ban atete de afiri wo mo hɔ enti se bibia ansesa de a ene wo mafo nyina enhwɛ nim se 2026 wo mbenya wo musika. We call that in the first budget of the current government, they stated that was this year. They needed about 10.4 billion to clear all these legacy ones. And then emerging risk. The emerging risk is supposed to be the new ones that are also in distress. The NDKs, the bond savings and loans, the SIC financial service, those emerging risk. So together, government said it needed about 10.4 billion. It was in the budget statement. But unfortunately, it didn't go through the appropriation bill. So it
It didn't become part of the appropriations to be done this year. So this year, nothing was made available to pay investors through that fund. We are hoping that this year some provisions will be made, and once a provision is made in this year's budget, then next year the investors can expect some payment. So let us all hope that the ministry would this year be able to make some provision so that next year people can get some payment. Any ya yekutie sesie yi eye dwemtreni a oda Securities and Exchange Commission eye sek for mo board kese no so Dr. Edu Anane Entwi. Ene yefri Dr. Edu Anane Entwi de so a abusua ma yenwura apadie enwumaku ahodo e wo man yi mu wono maboboa no labor unions no wono mo ho na yewura na wo mo kasa se ewom se wo mo a e wo bre mo ba ko ho e wo katua nhyehyɛ mu single span salary structure no enkra kire se abanse wa pagem ntumu ohamu nchemu nkro na no na enkabo mu ko bi tie no wo se aban wa nchake ansa nti wonde wono susu se nya aban na atum na nya wo mo nso no wode eno nti no se wo hwɛ mu a ekoi bi eye Senior Staff Association of University of Ghana wo mo national chairman owura Isaac Donko ena obeche se mempani wo kwa wansa amra na wo meka no foforo na 9% pa de wo muso menso ene o man yi se de ene ma to ne ton etie inflation yi ehurihuri de 9% sha. We are very disappointed. We are very disappointed because we, as a group, we believe that the leadership of organized labor did not bargaining well for Ghanaian workers because all of us can never be at the table at the same time. So we gave our destiny to them to help us get something going into 2026, but they sold us out. I mean, they didn't do any good job. The government bought us cheap because we went cheap, knowing very well that when you get to a negotiation table, we don't put one offer and we just stick to that offer. Ene owura Isaac Donko ya won na ye national chairman de Senior Staff Association of University of Ghana na ewie ye no ena deputy general secretary de Trade Union Congress Dr. Kwabena Nyako Otu wono nso etu bi na wode ba beto so chese no kwasem ni ba bia empanimfo ede wo mo ekoye no wo manfo wo mo nyina yi. In 2022 the wage increase was 7%. Then in the course of the year, when prices began rising faster and the economy went out of gear and cost of living was unbearable, labor quickly regrouped and managed to force a 15% cost of living allowance from government. Okay, so when that point comes, we will surely cross the bridge when we get there. Eno Deputy General Secretary Edema Trade Union Congress Dr. Kwabena Nyako Otu ena che se wo munya duru ba bia nso no wona se tie bia pampim no won betwa Ebusia yada so agina mu ewo adesua mu ene won sikasem mu emu Student Trust Law Fund wonom so akasa na wo mo nsem a wo mo kanyina ne sesei adesuafo a wonom asua de ewo manyi suapo ahodo mu a aban no esanso ema wonom loans no sesei loan no wonom apagem wamo se kane no na wamo timiji loan no a ne bo esom 2250 Ghana cedis eye academic year bia de disuani ubetumi agye no no sesei wamo atomu ohamu nchichemu no ebu pan aduonum 50% na 50% no ebeye 4500 academic year bia de disuani no ebetumi agye wanom se hwe se de wamo timi apagye mu kakra kane kro no wamo 1500 ena wamo pagye mu eba 3000 ena sesei kakra wamo timi apagye mu asesei wanom ebeje 4500 academic year bia na student loan trust fund wanom ekasa kire mu se de wamo ma loans wa ebre so se adesuafo anitu a aya na interest no eso ewai ebai tre no sesei wamo massage ne kakra enti no afibia no dia wanom ade to ho eno so wamo reduce no
from 12% to 6%. Where the not just a increase no where 50% and interest and so yet so by 50%. Now one more to sra and penny for say one more share na bibia into me and so na Ghana man penny His Excellency Yera John Dramani Mahama one which him say a yanshisha ya wade aba no and na one more de sa akwanya nyina ediagu said ye beya adisuafo a one was yapon ahodo mu wo mayimu a wo so agi besia etumi di twitwa wo ho kakra no wo ho betumi aha wonom. Student Trust Loan Fund one mo kacha adisuafo nyina se ni de omabia omapono mu de ato enti no sa no fee stress initiative no a aban no ade aba no eno ene de wo mo de gugu akwamu nyina se de be ya adisuafo no mo ho be ha wo mo gi a mo hyase na mo ye adwuma yate mo interest no so yate so. SOMPA 106.5 FM Accra Premtobra Kasiebo ena yedaswa yede ebrem wonsenfofro emu no dwamtrani ya woda abedwoku a womo netozo tumpenimfo akodo ano ewo mei emrahye bedwam Public Account Committee no eye Abena Adepaa Asare na wode atudwa ya wochemu se wo sefata ena wo qualify so se wo bedi appointment committee n'anim anase wo betena so se dwamtrani na mo beka yi anansemu entemu wabra na wo mototo aban krache mpanyimfo mabawa wo mo ede wo matoto nyumaku akodo ano na mami kwotena committee so na hwe na kukuduro ye kita no ne etodakora no a ekwanya obefa so adrele conversations no na wabisa ne nsem no ya na eye nika na omanfo dodo no a echiremu ese said ma me no so etoda wode ne questions ne fa no ase wo sheda attempt se ebia obi ba ho no a wode ne ba fa ba bi na nipa no ebia nanim akogu ase na bibi nturo manfo kura kasa ma me no won qualify sanse mre bia wa atwemu kura no na wo ye soafo abedi akira wo twe sikasam eso na wono no soafo abedi akira wo twe sikasam so no wasa betena committee no so wabra no na pen so no wo me ye nima bia antwa ye no na aso wo sefata na wabra won nsem twofo etwetwe nkomo no wo kasi sudua se adwuma na yede ahye ne nsa no eye wo mo kokosesa hodo ye wo mei emrahye bedwafie no wo mo ne determine nipa kora wontina committee no so enti wono na fam no eye kokos no na yi no se wo mo pese wono no babesi wo manam e wo committee no so enya de obi abetimi aye ho hwe. One, we know that with the committee chairs, they are done by the party and leadership, effective parties, and so my caucus chose me to head the Public Accounts Committee, serve in that capacity. It is something, one, I want to do, and two, I'm qualified to do it as well. So. Enwachi enkomo bako a ebepie mu ene se soafo anase panyinipa abedi akire ya na woda DVLA ano we kura de ono na ye panyinipa nkasa Julius ni kwekote na nsemu a wokotena committee no anim ne yese maami na ne bu afu sansa wo hye okwan a wode DVLA boss no efa aso no a na eya ahomete ma nipa bebre kura be posti wo social media say ase Julius ni kwekote na botra wo wode yesese ye sheda ede koye senior high schools ahodo ni university mu na ye kosua na botra ne sanse se de na maami no sifa toto ma no ne abotra wonya ye akirechire mu no de na eyade bia waya ade pa nti ye bisa ne ho asem no so wo no na ne bonfu yo ewo committee ne so. I wasn't angry, but you know, when you are given position to live up to those positions. You came, you told us you were doing ABCD, especially in with reference to the number plates. You are coming up with new security features. So then we want to, because when we sit there, it is not for Abena's, purview that we sit there, or not for rankings only, but for the people of Ghana. They've heard a lot about the kind of innovations that DVLA is bringing, the new CEO is bringing to bear in that office. And so we give you that opportunity to tell Ghanaians what is it that you want to do. And we gave him that opportunity and he chose to. You are telling us that this is what you are going to do. You should have known what the law says. Then otherwise, why are you encouraging or telling us that we are going to have a new number plate? Is it now that after you have done that you're going to find out what law says about that? Ene ya yekotie sesie yi eye dwamtirani ya oda Public Accounts Committee no ano Abena Adepaa Asare.
Wanwa negusu a wakasai na wedie wadna no hwe Electricity Company of Ghana wano maboboa no ene wo chese trono kura ka de ato se yiwani asimpuna ansa na wayu yonko de enti ansa na Electricity Company of Ghana won betoto kane abuom ama yetuatua akese no wono monhwe wonema bi a wo mo hwe ya wanhyehe ne yie eni kan kura mpepa epe no sa fi no emfiri ho ansa na wombeba Ghana fo ho aba beto wo mo nkane aso a wo mo aba beto de ntia no wo kasa no wo de yentie wemra. Confirmed budgets of 144 million Ghana cedis. They ended up doing a little over 300 million Ghana cedis. So the excess was 189 million Ghana cedis. So that was the breakdown of. So we felt that if they should clean their house, because the reason why they claim they are increasing tariffs is because they are not raising enough revenue to enable them pay their IPP, the independent power producers, and also take care of other equally important things. And so this is just the tip of the iceberg. Ani awoti ye Mame Abena ADWOA ASARE Public Accounts Committee chairperson ena wakase no wie wa amananso ho ena wasanso echese se yedi dibre bi ahya wonsa Public Accounts Committee ye dibre na yedi ahya nensa na wo ECG yedi adwuma ahya wonsa e wo so toto nema ye enti we ansana wono behu ne ombehu nyina no wo scrutinize eja wo mo nwuma yese wo no yo ansa bibi kura wo beka ho asem a wo maka e wo pono no so. It is enshrined in the Constitution that the Auditor General, the 187, the Auditor General will have to prepare a report of government expenditure, the monies that have been voted by Parliament for the ministries, departments, and agencies spent. And then thereafter, they will have to account for it to see whether it was utilized in an efficient manner. And so that is what the Auditor General does. And when the Auditor General gets the reports to Parliament, as it's supposed to be, then it is referred to the Public Accounts Committee. So what we do is to scrutinize, clarify, and find out why certain infractions have been made and what we can do where it boils down to the loss of money, retrieval of money. Then we also assist the state to recover such funding, or where we have to put checks and balances in place to tighten internal controls. We also recommend and we send it to the floor of Parliament for adoption. Eno ya Mame Abena ADWOA ASARE ene kasa ye wo mudwumadi a wo mudie ne nhyehyeye da ho baby a ombefa kura ansana wo maba be piepa no so ene ekire nkomo ene woni eboyi. United Nigeria Airlines wanom aye naming ceremony na edin fofora wanom atoɔ a say airlines no omo asese din Eddie JJ Rollins yenyina yenim se Ghana mampani dada owura yi wakoko de ne pa ebra onya ne ba bi koya afimpinu ene aduono no na nimfihia wonya ye eye aduoson emiensa 73 Papa J oka enchini guye eyare hosempa na upiemu awa Nigeria United Airlines ya no ewo ho no opani a oye CEO abusia bra Facebook ne so airline no afa papa omo de be mu Ghana ha enya asam ketua eno my naming ceremony fe ade amanu yi empanifo anitini achocho wuro ena wanum ekopie mu ewo Accra ha sei terminal 3 gate C8 eho ena dwumadie ni nyina ekoso a wamu ye naming ceremony ya United Nigeria Airlines you say wamu afra ni JJ Rollins yi na opani a wono ayeswani ya woda sports and recreation no onyenyafo Kofi Adams wakasai eno ochemu se okai ese ebra na enkane no Jelly John Rollins e ma pani dada wati adwaso no wase wo ye ni dwumadie nyina se de be ya se echina bi mpo wani honomu a ne ho nsam ebebo don ewo adehye akomemu eno no ebeye na nige achen say wanu abeye statue bi na waye no say ne statue ni ade ato no ana wo betro ni din ade agu street ahodo so ana obedu ani sign board kakraka na JJ Rollins no oboso wase ano no ompe na emom ni nwuma pa wo bo no eno emmo adehye akomamu don se oni ho daachi bia na enum no owura Kofi Adams ekasa ewo dwumadie na ase anu achemu se ensem yi a
ɛna anu atwa mu bi na ebra JJ Wallace tiase wɔka ye no ɛno ɛna abamu yi na CEO edema United Nigeria Airlines yi Chief Professor Obiola Okonko wasanso chairman ɛna wakasa ya wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ wɔn mu ani so ɛse wɔpani kukodene ɛsa sɛ wopie mu armed forces adwumakuo no mu ano ɔyɛ pilot na sɛdeɛ no obetumi aka wiem hyɛ paa no ne skills a wɔde bɛyi wɔ wiem no na ɛfɛ kwa enti ne na ɛsɔ wɔn mu ani ɛsɛ wɔn mu betumi ɛde airline no ɛde ato no na airline no ɛbrɛ free Nigeria Abuja de di kan kura ebe pie mu ewo Ghana e na wo mu di sa dwumadie nyina ehhehye so a wanom edi din no ato no enei e na dwumadie no kɔ so ampanimfo ekohia ya wanom eto di enti United Nigeria Airlines say eye JJ Rollins Airline na panyini a nansemu ntemu na wono na ye administrator Emma District Assembly's Common Fund wodi ne dwuma die ebe wiye enche kura Irene Natoshi Ado kane Tama West mrashebedwani eno no na waboa na mokopie mu ewo mfimfin mantemu ya wone emprempren amanyoko NPP womo constituency executives ne delegator womo wo honom emprempren womo maye adwumatwa mu nyina no ekohia twetwe nkomo etoato adwene hye kwanya wombefa so amanyoko NPP ebetimi asan aba aban mu ebium na ne nkasa mu no ene wo kire mu se ehu behia se constituency for any delegate no womo ebepe nipa bi o wakukuduro na wodwene nipa ho woni suade hu no kese na sebe wonsuro nipa anim ka na wobetimi agina na wadi amanyoko no anim na 2028 no kwan bia so MPP4 etimi aba na wom so nhyehyɛ ya wom wo edemo my Ghana no wom ede aba begu akwan mu na wosese enipa enum ya wom ayi wom ti e wamanyoko no se wom prep frankatuni di bre no won de ohun ni se oronyamfo Kennedy e Japan wono eni nipa obetimi abo amanyoko no ti abu behia se wom de wom mu anyina ebekɔ ede ama no yentie ni kyeremu showdown fight. This fight is a semi panel, but as I said, this is surely panel. As so moves, you shot my friend, Yamanato. Showdown, and the TV share sitting president, and was here before I never would diagram the showdown. Bema Obana Wono 9 months, and it's me a Camida. Why in the history of the party? Why I wouldn't know yet? Massa, Mimiano, Midota Tabaumia, but Mido Party, no, SM. Now you win here, Ubena Post. Ye win it, ya. Nansabia, Yabeka, Wobiano, Ayoi, watch it, 80 minutes. Say, baby, I yet go, and yet Yabeka, oh, go for a time, you're repeating, go for a time, or come, no, that era is over. Ebusiafo na chesa yampia to ne de yenya nkoto abayi ebekoso na musa enti Irene Natoshi Ado kane mrashebedwani ewo Tema West na yete ne nka wabra okopie mu ewo mfimfin mantem na maneboyi yensanchuni Eric Anai ena eto eba ye kai wo se SOMPA 106.5 FM ye prom to breakfast ye boni da so ekenkan edema time herbal mixture ya wo edi ati de aduro tetahwe abadwama so ene waposo ye yakopa binom ba bi atunu bi a eyade se wo benya bi ato Jaws bread and pastries wo mo na kofa Jaws hot cake abadwama so a dokono papa se moton commercial bank honom do me ha echi ho eho ena wo matena ye kese no ewo ene ye boa numunuro amaya pomuden ho nsam akonkan na ye nanom dudu akane no wo mo hye no abefo kwan so ya ye ne kama sensuo enyanwu a na eye 2074 na wo hye DAC ya ye de afra ene ye de ko FDA fo ho so wo magye atum se ye no ababia tonton no bia eyade se wo benya T74 mixture ne bi okan shi drug lane Kumase Ashtown Kolina Heba ni nyina ebusu do sopo Promacedo Ghana Limited wo na de yam vita aba edwama so eye nkoda aduane a eboa mo pomden ho nsam etimi konkan oba no a wo de aduane bia ma no a won pese obedi no won try yam vita provision shops baby etonton sa na emene nyina eyade se obenya bi ato Onga Mama's helping hand and then niema ye de spice near jene nuane no ama bibia timi akonkan no na eye onga edwama so
ebusu se chapo sompa achede ne yeda so kai mu yeje enti se ya anwa emonto masika entade mpaboa bibia yetimi de che enyanka kunafo ema ne ye no fabra sompa branch bia eben wo se de be ye betimi age na wonso no yetimi aboa de bronya bremu no yato niema ne bia ka ho na ye de akwakodan wo mu ema bibia atumi akonkan wo madaroma ye dane ye ho ye ba ye de kasebo no ebekwa amano ne to me chenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubitimi aboana manenya pomodin free ne mofrase Janvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni fosweni chopa Mawobano apomodin free ne mofrase Janvita gumo do bebre Janvita, a delicious way to grow. FDA agi ejedi yin krato yatum. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagim. Bra, aden, enan so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA agi ejadi enkratu yi atu. Point homeopathy clinic. Ghana ha di obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a. Na ye endpoint homeopathy clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a. Be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathy clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Ye endpoint homeopathy clinic. Wo mo demu fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate de. Ye endpoint homeopathy clinic. Kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spintex baby friend share signboard no. Udru na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic. Obia ebetro. For endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint homeopathy clinic. Wo mo demu fo. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Se na nim se brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asa twe ya dwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebua nipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tontina 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tontina 74 menya hodin mennom ne dabia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden kwa. Wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tontina 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi ejedi nkatwe atum. SOMPA TV Emma Akatuapa. Abusia Emma Akatuapa ampa ansa na yebefra dupre ne yakwa amonene no ma yankọ na anu ature nchema esi wo my Ghana mu osana abosome
ne da na etoso nsia ewo adanse kwa ebrentronum Ghana lupre kota no wo mokwa akodi oman hu dwuma so no ewie kwokrase ye ajatom na nipa wo mu nyina ti nananom wonse do ene ye wo hwa na aban ne kasamafo yewura wo ba begina apaso se wo kasa entini ye ne musa amane no won na de be abeboyen ene wo se awokọ be de ya wo nimade chepa nso ya wotie wo nina no enti we no captain retired Paul Fajo wo momo amane de si poten ya dupre kota no ekrase na sade wo kan no ni. This loss of altitude without change in power or pitch altitude is consistent with downdraft associated with changing environmental conditions over high terrain. The investigation determined that the accident was caused by the sudden loss of altitude and lift due to downdraft. NGDC ya man kwanhia no ebae enen no na ma yanko amanone Pakistan mamu ne yeko wo ma hinkro Islamabad ho na asem yasie na soafo a wono na eba afisem a wo hweso wo mpotem ho no ewura moshin nakvi wona na ekasa chese wono ma emene topaye etimi ekọ ede hye won ho ekokọ topai ekumade hye no ebi na di sa adwuma na woyɛ sɛ ɔman no kɔɔto kɛseɛ mu hɔ na nkowɔkɔ nanso wɔanya kwan anwuram ɛna pae a abɔnten ho a nipa dumienu ɛna ti nananom wɔn sɛ do na wei no nya de a wɔn mo gya ma akyira da wɔn bɛfa wɔn mo nsanso ahwehwɛ footages ahodoɔ biaa akɔ akɔsi wɔ ni na odi sɛ adwuma no ne nsanso na wɔn mo de na ba mmara nim ama mmara no ɛne na di na ne nyinaa mu no wɔsanso ɛka de kyɛ sɛ o kae deɛ ebi sɛ sɛ sanse gya toto mu nom ɛna nipa no nso emu dumienu eti nananom wonse do a wo ka ne pre ede a kire ene nti Pakistan mempanyini Asif Ali Zardari ono nso nani abre pa na wose de esiye no entwaye na nso ne nyina abusua wo mo ahwere wo mo adehye wo mo ma wo mo ya wonko na wo mo enkafra Kasiebono esi ensemo edeba na de edimu akoti ne bi ense galamse campaign ya ye friend Idrisu Zakaria dodo no afre ne ya che no Buno East Regional Police Command no so edi hwehwemu agu fam ne nyina ene se techimata no so wo hia wono oya kwamu hene nana owusu omo kiremu se obi ashutu no emwati nananom esiedo edimu nsam som wo nkwanhie esi wo kwasu bechem techiment atempa no so no abusua ADWOA ADWOA George eboye mu amane se namo a esiye ye kwa amanone ena yede ehode nso epe woso enyumakuo ya eboye chi ya yede ba yeda wo mu nyina ase SOMPA 106.5 FM Accra afi SOMPA Kumase sunyan takwa babia social media hodo esomo a mo join ye nyina no yede mo ase midin ede ADWOA ASARE mene Abena Adepa Kofi ena afi triple man ejapia APAM DADAA ye kona mobro asem ayobia asem aba na news yi no e birthday gift ifraba ke ho Wuntumi nkyerɛ wo ba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubitimi aboa na manenya pomodin free ne mofrase Janvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni fosweni chopa Mawobano apomudin free mofrase Janvita gumo do bebre Janvita a delicious way to grow FDA agi edwade yin krato yato Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem